We are from Dilkap School of Design. So this year's Kala Ghoda theme was past, present and future in geometric form. So we have represented this human being. So this leg is of Stone Age. We represented as Stone Age, and then that leg is of Wood Age. Basically, most of the things at that era was made of stones and woods, and then middle part is of mirror, so you can see your reflection in it. That is present time, and above head is future. So we can't predict what's going to happen in future. So we have used artificial things, lights and wires for future. And down the base is forestation to deforestation. He's walking from forestation to deforestation. Past there was a lot of greenery, and now we can see deforestation happening. Thank you. Okay, I'll just let them finish. No, you go ahead. Go ahead, yeah. Just a second, now you vote. Okay. Thank you. So I'll speak. Okay. Milton is currently one of the sponsors for Kala Ghoda, and we are promoting connecting with nature with via our art. Along with that, we're also running a CSR initiative, which is Make a Wish campaign, where we will be donating to 6 causes mentioned over here. You just have to help us understand which cause, according to you, needs our resources the most. Whichever at the end of the festival has the highest amount of votes will have a higher donation from the brand's end. The donation cycle will start with 10, 6, and 4 respectively for the top 3 winners, and the remaining 3 will get 2 lakhs each. Your vote is kind of a wish which will help us understand where our resources are needed the most. So if you wish to vote, please go ahead. Transform the school. Thank you. Whatever you're voting is also being reflected real time over here. Because if you give everything information at the very early age, you will get everything done. Thank you so much for your vote. Can I? Being a teacher, I always. Okay. Thank you so Yeah, much. thank you. की आपले काय म्हणतात सूत म्हणजे काय म्हणतो सुतळी आणि बांबू आणि वेत यांनी बनवलेला हत्ती बनवलेला आहे. हे आर्टिस्टिक फॉर्म आहे. या हत्तीला पण घे, हत्ती बरोबर. तुझा तिथे हत्ती. या पद्धतीने. आता तुमच्या समोर एक खराखुरा हत्ती येत आहे. म्हणजे केस पांढरे आहेत, ड्रेस निळा घातलेला आहे. ही हत्ती पण ह्यांनी काय केलंय? हा, ओके, क्राय काय है. ओके, ग्रेट, सुपर. म्हणून त्यांनी ठेवलंय याला इकडे. आर्टिस्टिक फॉर्म. अच्छा, कुछ अंधे लोगों के एक हाथी से मिले. ओह, so this is a story of elephant. I can tell this story now. So people touch the feet of the elephant and say elephant is a pillar. Or they touch the trunk and they say it's a pipe. And so everyone made their own story as per the reality, what they could feel. And even though it is the real reality, because they are blind, they couldn't see. But that's not the case with us. So we can actually see the full elephant. And the only knowledge or only pragya is to see the elephant from all the sides. And this is in Kala Ghoda festival. क्या है? Now scan me. गरुड़ पुराण. Digital form. Scan. Okay. So it is काय from येतं त्यामध्ये? DY Patil University, Inward Journey of Indian Art, Kala Nama Pravara Chitram. Indian art often embodied in bhakti, devotion, visual-based nature. Rasa therapy is an integral part of India, and it is a unity of Purusha and Prakruti. Since thousands of years. तू एक्सप्लेन करू शकतेस मध्ये?
Inward journey of Indian art focus on the inner serenity, calmness, and spirituality, contemplation seen in divine figures. Inward glaze achieved by calm, focus artist by way of meditation and contemplation. The words of Rabindranath Tagore: art awakes the sense of real by establishing an intimate relationship between our inner being and the universe at large, bringing us the consciousness. This installation talk about Prakruti, which represent by triangles, performing here rituals of procreation in the universe, the squares. So triangle is Prakruti and square is universe. Triangles is Prakruti and square is universe. Square is universe And and Prakruti. triangles are Prakriti. So the male female part of it? Or what is Yeah, of course. Kama, it? कर्मा आवडती लिहिलाय खाली. कर्म. हा? मागच्या बाजूला त्यांनी हे चक्र दिलं. अच्छा, हे टाइम बघ ना, टाइमचे वेगवेगळे प्रकार दिले. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कलियुगाप- अधर्मस्य आत्मनिष्ठियात्मः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. आपण फोटो काढूया याच्या बरोबर. तेवीस इथून आणि कर्मणे वाधिकार असते माफलेषु कदाचन. आपले वेगवेगळे काय म्हणतात ते जितके अवतार झाले ते सगळ्या अवतारांचं त्यांनी हे केलंय थोडस. अंत अस्ति आणि प्रारंभ. 1 2 3 4 5 4 5 आज वाराच नाही अजिबात. कोल्हापुरी. डिझाईन. This is the tractile mirage of the large scale geometric and interactive installation. Blending bold geometric. We are visuals. Create a striking commentary. पण काय आहे? लहानपणी आपण घोडा खेळलेलो आहे तेव्हाचं खेळणं आणि आत्ताचं खेळणं त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे हा. तो त्यांनी रिप्रेझेंट केलेला आहे हा. मस्तपैकी. आपल्या पूर्वी लाकडाची शाळेमध्ये होतं ना ब्राह्मण सभेमध्ये. हो, शाळेमध्ये होतं आणि आता मुलं फक्त हेडफोन घालून व्हर्च्युअल किंवा डिजिटल फॉर्म मध्येच गेम्स खेळतात. त्याचं हे रिप्रेझेंटेशन आहे कालाघोडासाठी स्पेशली. So you can see the different forms which has been created by AI. So we have lost our childhood with the new things. हा नॉस्टॅल्जिक वाटतं. मला आठवतंय शाळेतलं. काय ते गाणं उकलं टप 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 पटपट टाकी तर माझा चाले माझा घोडा. हा. श्रीवर्धन ये ना बघ ना किती छान दिसत आहे. मस्त दिसत आहे. आपली दागिने मौल्यवान वस्तू मोबाईल सर्वांनी जपून ठेवाव्यात. कोणतीही बेवारस वस्तू वाढवणाऱ्या त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा. कोणाला काही अडचण असल्यास मदत कक्षाशी संपर्क साधावा. कालाघोडा महोत्सवाचा संपूर्ण परिसर हा CCTVच्या नक्षीत आहे. धन्यवाद. This is called as last catch, हा शिल्पा. येस. का ग? कारण का आता ह्याच्या पुढे जेव्हाही आपण मरीनचे कुठलेही फिश वगैरे घेऊ तर त्याच्यात प्लास्टिकच असणार. त्याचं हे रिप्रेझेंटेशन विदाउट दिस इज विथ पोल्युशन. प्लास्टिक पोल्युशन
आणि तू ओशनोग्राफी मध्ये PhD असल्यामुळे तुला काय वाटतं याच्याबद्दल? We need to save environment, reduce plastic. Otherwise, it plastic. खूप आवडला ना, दिस इज व्हेरी गुड ना. आणि Good क्रेन वगैरे पण representation. मुलांनी मस्त बनवली. Engineer words. सुपर. हे सर्व मानव काय म्हणतात ते युग स्टोन टाइम ऑफ बिंग स्टोन एज कॉपर एज हे कुठे आहे रिप्रेझेंटेशन आहे? खाली स्टोन्स आहेत ना ओके म्हणजे ओके. स्टोन एज मानवाची पहिल्यांदा निर्मिती मानवाची कशी निर्मिती, हा. कशी नंतर? झाली. त्याच्यानंतर मढी दिसतंय म्हणजे इट्स टेक्स्चर फॉर सिम्बॉलिक मड स्टोन इज एक्सप्रेस इन रॉ स्टोन लाईक टेक्स्चर हा कर ना, तुझं आहेस, तू आर्टिस्ट आहेस. ऍक्च्युली आमचे स्टुडंट्स हा तुम्ही लावा मग ते. स्टुडंट सांगतील कोण तू बोलणार आहेस? हा मग रिटेक करूया आपण. तुझ्या कॉलेजमध्ये वगैरे काय मिळालं तुला बघायला 3D प्रिंटिंग मधून? आता मुलं काय करतात? इंजिनिअरिंग कॉलेजला आहे डेफिनेटली Hi ma'am. हॅलो Yeah, we have really printed this thing until now. You can see. ओ ग्रेट Let's be print किया हुआ है. We have been printed this thing as well. ये हमने part by part किया था. First we have built this thing. Okay. This much, then this much. So if in case in this printer I want to print this huge doll, I can do it, but I have to do part by part. So you can do everything what you want if you want to print. Now a slippers 3D for house yourself. is also going Yeah, to we started, have. na? Yeah, we have. We have a experience center, huge experience center. So I am really sorry. It's okay. So हमारा experience human scanner, 3D printers, 3D filaments, 3D pens, then laser engravers as well. So we do prototyping as well. So ये हमारे senior है. If you want to customize something for yourself, as like ये इसके जगह आपकी पूरी family picture, so he will get it done for you. Okay. So we can do everything you want as per your request. ये कहाँ पे है? ये मैम हमारा काला चौकी में ही है. So you can visit here. We have 11 offices in 11 service centers in India. Can I have this? Yeah, of course, yes, ma'am. As per the request. Yeah, as per your request. Excellent. And the size and everything. And also you can see all the 3D printers. Right. Okay. Sarila. And do you see any change in the trend? What people are looking at 1 year, 2 years back versus What is the what most they are looking at 3D printing now? most demanding क्या है इसमें? So, thank you so much. Prototyping है, customization है, anything you can create. What you imagine you can create, sir. Like The you can material see is? PLA, plastic. Plastic. Yeah. So my question is, do you see a trend of change over like 2 years back and today in 2026 Yeah, correct. using the same technology? Yes. So currently, sir, we are making the ecosystem of 3D printers. पहले से 3D printers कैसे 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh कहते थे, which was not durable for common man. अभी printer starts from 20,000. So people मतलब घर से ही मतलब चीजें बना के प्रिंट करके कर सकते हैं. So this is Indian made? Yeah, it's a Chinese printer. Acha. Yeah. So we are the authorized dealer of the 3D printers and we are the manufacturer of the raw filaments. अच्छा. Yeah. raw So filament. would you like to just explain what is happening? Like this is getting melted and Yeah. So this is the raw material, sir, filament. ठीक है, ये फिलामेंट या पीडीफी ट्यूब से यहाँ पे आता है. तो ये नोजल है, ये उसको मेल्ट करता है. जैसे ही मेल्ट होता है अगेन मतलब सेकंड में वो सॉलिड हो जाता है. सो वी आर प्रिंटिंग अ डेडपूल राइट नाउ, अ कैरेक्टर. and it is mixing also the color as per Yeah. the So this is a tricolor program. filament. Yeah. Correct. So where is the software? सॉफ्टवेयर तो सर इसमें मोबाइल में आता है, लैपटॉप में आता है. ठीक है, यू जस्ट हैव अच्छा, टू it's a Wi-Fi import the 3D system. file. Yeah, and based on the 3D file, this will print. Superman. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. We have a CEO of Wall 3D. So ये काम वो करते हैं. So shall I meet you with him? चलेगा? You worked on this? Yeah, हमने इस पे मैंने पर्सनली शिवाजी महाराज जी क्या विल शो यू. मैंने पर्सनली शिवाजी महाराज जी का डिज़ाइन किया है एंड आई हैव बीन प्रिंटेड दिस. इसको ऑलमोस्ट 8.5 घंटा लगा था एंड पर्सनली मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है. Great. सो यू कैन सी दिस थिंग्स एंड हमने पूरा टीम वर्क किया हुआ है साथ में. यू कैन सी द लाइव प्रिंटिंग एज वेल जो आपने देखा है.
और ये सब नॉर्मल हमने डेजी वाइट फिलामेंट से ही प्रिंट किया हुआ है, वाइट फिलामेंट से. बट या सो इवन वी कैन प्रिंट अप टू 24 कलर्स इन वन प्रिंट. सो इफ आई वांट टू प्रिंट अ शिवाजी महाराज जी in 24 colors, I can do it at the time. So we have been many things over here. You can see the misal pav, the most famous dish in Mumbai. You love it? Yeah, of course, yes. So it's a grain. Then we have a clean Mumbai and green Mumbai as well. You can go see this as well. Then we have a library, the major thing. The Ganesh Ji, the huge festival of Maharashtra. You can see. Hanji Baji. Yeah, thank you so much, sir. Yeah. Then we have a CSMT Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji terminal station as well. The type of this you can see. Then we have a BSc as well. How much time It depends on it depends on the design, how we design, and the infills as much we put it in. It's all up to us. The middle one? It's a pagoda. It's a South Indian mandir. Simply we can say It's a Brahmadesh. okay. I thought it's a meditation pagoda where Yeah. 8,000 people can sit and meditate at a time. oh perfect. One of the Asia's yeah, the largest reason I was dome, cleaning you which is because pillarless. okay, perfect. So good. That's the monument. Okay, and Going to this stay is- for 1,000 years. Oh, Because that's it's good. complete stone. I no have never concrete. been there. Oh, actually. It's in Borivali. Go there. Yeah, I have seen from outside, but I've never been there. Yes, it's a beautiful Thank you so much, sir. gym for Mumbai. Okay. Then you can see the stadium we have been designed. Yeah, then we have a Baba Sahib Ambedkar, the legend. Montes? ते टाइम टेबल लावलंय सगळं, हा. काय काय इव्हेंट्स आहेत ते. मजा आली या लोकांचं. हा? काय त्यांचा उत्साह आणि त्यांचं एक्सप्लेनेशन ऐकून. वाव. ट्रेडिशनल. काय आहे का? इयर ऑफ सन. अश्व ही. सूर्याचे अश्व. तीन या बाजूला, तीन या बाजूला आहेत. काय थीम आहे? सूर्य त्याचे घोडे, वाहन, अश्व. अरे यहाँ पे काला घोडा आहे. ओरिजिनल नाही आहे, ओरिजिनल काला घोडा फेस्टिवल नाही, काहीतरी थीम असणार आहे ह्याचं पण. Isn't it cute? स्कल्पचर्स बनवलाय. बनाना फाइबर. मंदिर बाकी में अरे ब्लॅक बरोबर तिने पण colour येलो मस्त घातलेला आहे आहे. मस्तपैकी. मॅचिंग झालाय. Matching आहे. एक काळ्यावाला ड्रेस मला कोणतरी पाहिजे. मुंबई आयकॉनिक काली पिली. स्वतः पण चेहरा पण काढला. मस्त कॉम्बिनेशन आलं. परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. आपकी story साडी वाचायची? मॅचिंग आहे एकदम. परफेक्ट एकदम. नमस्कार मुंबईकर, सर्वांनी इकडे सॅमसंग कंपनीचा एक ब्लॅक मोबाईल कॅप सापडलेला आहे. सर्वांनी आपापले मोबाईल चेक करून घ्यायचे. ज्यांचा कोणाचा असेल त्यांनी पोलीस चौकीशी संपर्क साधायचा. धन्यवाद. आमचा नॅरेटर थकलेला आहे पूर्णपणे आता. तो वाचत नाहीये काही.
काय मुंबईच आयकॉन कालीपिली टॅक्सी हा आता ती एक्सटिंग्विश झालेली आहे त्याचं रिप्रेझेंटेशन हे काय हेतल शुक्ला क्रिएटर इज आर्टिस्ट आर्टिस्ट हा त्याचं क्रिएशन आहे सिटीज एव्हरीडे लाईफ हावेवर विथ द राईज इज मॉडर्न टॅक्सी उबेर आता हे टॅक्सी कमी झालेली आहे ब्लॅक कार्स रिव्हर्स प्रोटेक्टेड मेकिंग देम सिम्बॉल ऑफ कल्चर हेरिटेज गुड प्राध्यापक कालीपिली टॅक्सी 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 ट्रिंग ट्रिंग गेला चलो प्रवास केलास की नाही अम्बॅसिडर टॅक्सी मधनं ऍक्च्युली माझा पहिला प्रवास टॅक्सीतनं मालाड टू एअरपोर्ट होता अरे वा अगदी लहान असताना त्या टॅक्सीचा एअरपोर्टला रोडला आणि ते बाजूला पक्षी होते माहितीये का झाडावरती असे म्हणजे पक्षी नव्हते कॉन्क्रीटचे पिलर होते हा राऊंड वाले त्याच्यावरती पक्ष्यांचं चित्र होतं तेव्हा आय स्टील हॅव अ व्हेरी विविड मेमरी ॲज अ किड आता त्याच्या बदली डिजिटल स्क्रीन झालेत हे काय आहे त्रिकोण चौकोन हे सगळे आपण जॉमेट्रीच्या कंपास बॉक्स मधले असलेले सगळ्या वस्तू आहेत बघा पण करेक्ट त्याच्यावर आकड्यांच्या बदली लाईफ बियॉन्ड नंबर्स तर आकड्यांच्या बदली त्याच्यावर नेचर दाखवलेलं आहे पक्षी दाखवलेले सांगतायत आहेत ते? किंवा ॲनिमल्स दाखवलेले आहेत झाडं दाखवलेली आहेत सो वी आर मेजरिंग द टाइम दिस इज अ स्केल if we lose biodiversity we lose the scale by which life is balanced जैवी विविधतेसह निसर्गाशी मैत्री साधूया जीवनाचा समतोल राखूया अगेन द थीम इज सेव्ह द नेचर नाहीतर ही फक्त पट्टीवरच राहील समोर दिसणार नाही आवडलं तुला रिमेंबर दिस फार आवडलं मला कल्पना त्यांची पण ते कोणतरी VIP आलेले आहेत मुंबई सिटी ऑफ फ्लेम बॉलीवुड रिप्रेझेंटेशन ऑफ बॉलीवुड सिटी ऑफ फ्लेम मुंबई सिटी ऑफ फ्लेम स्टिल लिव्हिंग इन अ फ्लेम सिटी ऑफ फ्लेम very much involved Mumbai always celebrate city of film, highlighting the iconic movies, legacy of filmmakers, studios, and city deep connection with the Indian cinema. So you can see the reel, which was previously using, but now everything is now digital. But still, that film industry is iconic for these reels. City of Mumbai. Attack. Shot ready. 1, 2, 3. Attack. So backside, we reached to the end. There's a Mumbai dockyard, Lion Gate behind. So stalls, handicraft stalls, chappal, mosaries, Rajasthani print, block printing, cotton block printing. Oh, shopping. I like the events. I would like. Mysore art. Handicraft, Manipuri craft. So fun. Manipuri buckets, People are just pouring in, I say. painting. No video photos, please. No, I paid for it. Paid for the skin appointment next week.
वुड पल्प आहेत, वुडन आहे, This is basically- टेरिकोटा आहे, Mhm. नंतर ते रेझिनचे आहेत, बक्कल्स आहेत, स्टोन कार्ड्स. गरवा. मेटल आर्ट, पश्चिम बंगाल. Gentleman of the house. Kala Ghoda Festival 2026. Someone's trying to interview us. Actually, what happened? Need of breathe air. बताइए आप क्या समझे इसमें? So, Mumbai, you have depicted it very well in terms of the speed of Mumbai, the hummingbird, the air quality, the environment. Yeah? Perfect. So that's what getting replicated. You understood in it. the, Yeah. And the whole idea with the technology was also like I don't want people to just like make pictures and then leave. Like they did this study they took two groups. They gave one group cell phones and they asked them to go to the museum. Then they gave the other group no cell phones. After the trip, they asked questions. The guys who had no cell phones could describe what they saw. The guys who were told कि सब कुछ collect करो, उनको कुछ याद ही नहीं था. So you did this. सेम रिवर्स किया. अब ये ग्रुप को सेल फोन दिए, इसको नहीं दिया और नया म्यूजियम. सेम रिजल्ट आया. जिसको सेल फोन दिया कुछ याद नहीं था. तो वाई आर वी फॉरगेटिंग एयर क्वालिटी जब पॉलिटिक्स हो रहा है भाई. मैं तो आर्टिस्ट है, मैं गवार आदमी है, इतना नहीं है मेरे में बैठ के पेंट करता है. तुम सब तो पढ़े लिखे हो ना. But you know this, right? Right. The poet and artist are the real creator. ठीक है, जो भी मतलब शायद हम कुछ भी नहीं है, शायद है, हमें मालूम नहीं है. लोग तो इतना ही बोलते हैं यार लेफ्ट विंग है, बोलते रहता है, कुछ करते नहीं है लोग. और मैं तो बोल रहा हूँ कि अब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है. तुम आँख खोलो यार. आप बॉम्बे गए हो? आपको कितने क्लियर स्काई मिले लास्ट 4 साल में? नहीं मिले ना, तभी बाहर जब से जाना स्टार ही दिखता नहीं है. भी तुमको स्काई मिला है. स्काई तो नहीं मिला. एक रोड बना, 2-3 घंटे बाद एक रोड बना, थोड़े लोग को बेनिफिट आया. ट्रेन सेम है, सेम हवा ऐसी है अभी. तो आई एम जस्ट सेइंग लाइक हाउ मच टाइम कैन यू बाय योर वे आउट ऑफ शिट मैन. लाइक तुमको लगा चल गरीबी और गंदा है नीचे, हम मतलब 100 माले की बिल्डिंग में ऊपर रहेंगे. अब तो एयर तो तुम नहीं कर सकते हो ना, पानी भी तुमने प्योर कर लोगे. टेक्नोलॉजी है, एयर में क्या टेक्नोलॉजी है भाई? आईसीयू को तुम लोग कंटामिनेशन फ्री नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव है. एयर इज आवर ओनली थिंग भाई वी कैन फाइट ऑन. क्योंकि है ना बाकी सबके साथ मैं जो भी जब भी बात करूंगा ना, सब लड़ने के लिए सब राजी है भाई. मुंबई नहीं है, बॉम्बे नहीं है, मुंबई. अब भी कोई आया, हम लाइक ठीक है चल. हमारी भाषा अलग है, धर्म अलग है, जात अलग है, वे ऑफ लाइफ और सोचना अलग है. बट तू और मैं जितने भी अलग है, शायद तू नफरत भी कर ले मेरे से भाई. खाने के बिना तू 10 दिन जी पाएगा, पानी के बिना 7 दिन, हवा के बिना कितना जी पाएगा भाई. तो ये हमारा शेयर्ड हेरिटेज है. वी कांट फाइट ऑन दिस. लाइक पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट एट मेकिंग अस फाइट. क्या लड़ इससे? बट भाई यार आपके लाइफ में डू यू हैव किड्स? हाउ ओल्ड इज ही? Looks like 14 in his teenagers. 14 years, yeah. Bhai, he has 20 days of sky. By the time he's 20, no, he's 1 or 2 days where he can see a sky. Fuck your development. I should not be able to see the air we breathe. बाद में ऑनलाइन लोग मेरे को लिखते हैं भाई फॉग है. फॉग में भी हवा दिखती है ना भाई. And you're just like man, like you ask a normal uneducated guy, यार 3 बजे जो मेरे को दिख रहा है वो फॉग है क्या?
तुम सब मतलब बॉम्बे के लोग हो यार, ठीक है? तो अब इलेक्शन आया, ये हुआ, किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया ऑन समथिंग सो बेसिक. एंड इमेजिन, दिल्ली के पास तो सिंक-होल भी नहीं है, बॉम्बे के पास पूरा ओशन सिंक-होल है, फिर भी लास्ट फ्यू मंथ से हमारी AQI 185, 235. मॉर्निंग 7 बजे आप उठ के बाहर निकलो एक बार. दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ही है. Yeah, but Delhi doesn't even have a sinkhole, understand? It's more than us, but we have an entire ocean. So Delhi still took some efforts. Bombay has taken zero air pollution efforts. No one even spoken about it. My mom has asthma now. My grandmother has asthma. They both are non-smokers, why? My share market friends like, bro, we should invest in everything that to do with lung cancer. In Delhi, Bombay, because health is a perpetual thing we can make money out of in India. What is this, man? So it's just that my message was very clear. Please, you shouldn't see that. And the purpose of triangle is what? Giving you my artist का depression. अरे नहीं But कुछ मजा भी करवाया, कुछ नया दिखाया, तो ठीक है. तो ट्रायंगल क्यों बनाया आपने? सर मतलब एक पिरामिड है. It's like a, अब जो भी सिविलाइजेशन का क्रेडल था, द पिरामिड्स, इट वाज लाइक टॉप ऑफ द सिविलाइजेशन व्हेन दे मेड इट. मेरे को वही दिखाना कि वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स. Okay, that's the thing. Okay. ये डिक्लाइन में है. थैंक यू गाइस, एक बार स्कैन कर लेना. Thank you. फ्यूचर में फॉलो करना हो तो इंस्टा. But our misfortune was we met. Thank you, sir. रात में थोड़ा सिमल डाउन हो जाता है. Nice thing. Kal. पंचमहाभूत. What is it? But there's a swan. This is also so. Lembira, and I got more bass. I'm on my way, and I gotta stand my way. So the more the bass, the bigger the surface area, the better the. But let's be real, one can't hear the sound of a drum every now and then. But essentially, this is more of a therapeutic indulgence which you just want to use to rejuvenate yourself, maybe to just charge up, and it can be played by anyone. So when somebody argues that, well, I don't know instruments and I don't know keys, I ask them to just observe and try to play, and the instrument itself explains the mysteries that have become known to me. And we all love certain frequencies, no? Our mind reacts to certain frequencies. So they are being tuned in a way that they are very forgiving. It doesn't require you to be very skilled. And then the bass when played like this. When you hold the Hold it. On.
How do I tame a monkey mind? How to stay here and now? I'm a man who lives in a concrete jungle. Every day I run. How do I stay here and now? Here and now I scroll, I scroll, I scroll, I scroll. Brain rot. What not? What not? And I think it takes you to Zimbabwe. It makes you jump with the tribes back 2,000 years ago. And there were less religions, more happiness, and melodies they will stay. And if you observe, if you look at it, the Zulus will look at you in the eyes. That is, so metaphor, melodies, personified rhythms. So unlike a violin or a guitar or a piano, these don't have a steep learning curve. But it acts as a mirror, if you're excited, it will love you back. If you're like, oh, I don't know music, I don't know art, how will I play many? Kala Ghoda was great, it was amazing. But a lot of people, how can I do? Come on, man, have more life, play. It's like something unheard of. I think 1,000 people, out of 1,000 people, 99 have never seen it. So, they're like, wow, man, what on the earth is this? Art excites, No, I mean, what I mean to see is you've seen it, but majority of them haven't, because it's unheard of. It's more of a dead art, sadly. It's pretty Not dead. many, because in fact, there is a modernized name of the marimba that goes by the name kalimba. That was also named by the guy named Hugh Tracy in 1940s. But the instrument has existed for more than 3,000 years. But we all are. I'm being recorded, so I won't sound controversial. And I would want you to come back to reality. Pause that video now. What goes around comes around. Oh. जहांगीर आर्ट गैलरी, इसकी एक स्टोरी है छानशी. थैंक यू. देवेर अंकल पता है ना तेरे को? देवेर है ऑब्वियसली. उसका एक कल मी वाला पोस्ट था. राउंड एक्शन? हाँ? सहा फीटपर्यंतच आहे. ब्युटिफुल. मस्तच आहे. मुक्ती. चाललाय तो, बाय बाय करतोय आपल्याला. येतोय वरती.
यानी है galloping ahead of eco curve. I think सकाळी बघायला मजा येईल. Let's come again. Some feelings are hard to put into words. Good thing, gifts can help. Tag along to see how. Classic timepieces that say, you're on my mind all the time. Style staples that say, statement sunnies that say, you're the main character. This Valentine's, save with gifts of love from Shopper Stop. Other social media. Now, coming to the finale performance of the day by a great artist on the stage, yet young and dynamic in her presentation. You must have witnessed the whole day that we experienced, the whole evening rather. We had different forms of art coming onto stage. And the last one was just Sufiana. We went again into a different world altogether. But what is better than Bollywood? You know, जब Bollywood की मस्ती छाती है, तब सभी हिलने डुलने लगते हैं और हमें ज़रूरत है ताकि हम जाग जाएं और फिर इस सकपार
500 खिडक्या आणि 900 दारं